Morning. Welcome one and all. Today, along with our usual equity market session, we are going to have a very interesting session on mutual fund. The topic is SIP versus EMI. It will be taken by L&T South Indian Donor. It's a very interesting subject and it will be very helpful to all of us. First, let us start with recommendations. Good morning. Recommendations for the e-massam Aramika. E-massam first Hindustan Lever FMCG company. FMCG companies have issues on ITC companies GST 40% delivery goods tax issues generally ITC movie the market corrections safe keep shares on Hindustan Lever last 3 months, 6 months downward risk. In a company point of view, company premium products personal care products. So demand average priced products cheap products. Premium products margin consumption team premium products demand. Companies premium sector category last 3 years Hindustan Lever margin improve profit highly dividend paying company 18 to 19 rupees EPS 17 to 16 rupees dividend cash rich company public capital need dividend this is the Hindustan Petroleum. 150-160 level election Modi rally 300-400 world crude in level $110 $40 rally Hindustan Petroleum. Market correction is generally profit booking 5 times 1 year return 500%. Generally profit booking second crude $60 rebound spinning crude highly weak Brent crude below $40 next 2016 years complete crude around $40 to $45 in the moli assumption supply drastically Iranian supply crude highly performance benefit oil marketing companies Hindustan Petroleum plus point production capacity increase output 2015-16 starting middle of the year revenue and profit second leg of the rally Hindustan Petroleum comparatively other large cap share NBFC banking sector next rally NBFC non-banking financial services one of the best company Bajaj insurance financial services Bajaj Finance holding company Bajaj Finance rally 400-500 rupees around 6,000 Bajaj Finance last 4 to 5 years performing holding company Bajaj Finance stake Bajaj Finance growth share valuation company average value overvalued shares last Delhi pollution issue solutions government odd and even numbers cars green tribunal diesel vehicles register issues benefit IGL companies
കാരണം അവർ ഈ പൈപ്പഡ് ഗ്യാസും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് CNG നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വെഹിക്കിൾസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെട്രോൾ പമ്പ് പോലെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് അതിന്റെ വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്റർ ഒന്ന് ഇതിന്റെ പ്രൈസിനെ കുറയ്ക്കണം. ഈ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന്റെ പ്രൈസ് ഹൈ ആണ്, അത് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഡർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെതിരായി ഇവർ IGL കേസിന് പോയി. IGL ഫേവറബിളായിട്ട് അത് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു റെഗുലേഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് അതിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷെയറിന് ലാസ്റ്റ് 1 ഇയർ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വലിയ പെർഫോമൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 400 റുപ്പീസിന് ഏകദേശം 150-160 വരെ വന്നിട്ട് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈസിംഗ് പവർ ഇല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആയിരുന്നു വന്നത്. ഇപ്പൊ അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 1 ഇയർ കൊണ്ട് അവർ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡൽഹിയിൽ. മെയിനായിട്ട് ഡൽഹിയും NCR നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയനാണ് ഇവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ഒരു സ്റ്റേഷനെ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രൈസിംഗ് പവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഹാങ് ഓവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ എൻവയോൺമെന്റ് കൺസേൺ ഇവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പം ജനറലി ഒരു റാലി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഷെയർ ആണ് നമുക്ക് മേടിക്കാനാണ്. ഇപ്പൊ കമേഴ്സ്യൽ ജമിനാട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നെക്സ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സസ്പെൻഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സസ്പെൻഷൻസ് ആണ്, ഈ പാരബോളിക് സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സസ്പെൻഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിളിന്റെ ഒരു സെയിൽസ് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറലി ഇവിടുത്തെ എക്കണോമി റിവൈവ് ചെയ്ത് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കോറിഡോറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ബിസിനസ് വരുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനി, അതുപോലെ ഈ കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരു കമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിളിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ജനറലി അതിന്റെ ആക്സിലറി പാർട്സിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് വരും. ഇത് ഒന്നാമത് ഓൾഡസ്റ്റ് കമ്പനി ആണ്, ഡൽഹിയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നോക്കിയാലും നല്ല റിസൾട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 2 ക്വാർട്ടറായിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കമ്പനീസിന് നല്ല ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ട്രക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതലും റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരാം. അതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് നല്ല ഔട്ട്ലുക്കാണ്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടിൻ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്. ഇതൊരു ടിൻ ക്യാൻസും അതുപോലെ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഈ നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള അതുപോലത്തെ അതിലൊക്കെ ചെറിയ ക്യാൻസ്, അതുപോലെ പഴയ കുമ്പൊക്കെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ടിൻ പ്ലേറ്റ് ക്യാനിലായിരുന്നു. അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ടിൻ പാക്കേജിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ഒരുപാട് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർ റിഡീം ചെയ്തു. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോ നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടറോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുറയും. ഡെറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഔട്ട് ഗോ കുറയുമ്പോൾ ജനറലി മാർജിൻ കൂടും. കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂവിന് നല്ലൊരു പാർട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ലൊരു മാർജിൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജനറലി റിസൾട്ട് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വരുന്ന കാലത്തിൽ. അതിൽ അവരുടെ 70-60% കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 80-90% കപ്പാസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നല്ല കമ്പനിയാണ്, നമുക്ക് മേടിക്കാനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഈ കോമേഴ്സ് പോലുള്ള ബിസിനസ്സും അതുപോലത്തെ ബിസിനസ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള കമ്പനീസ് നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ കമ്പനീസ് അവർ വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനീസാണ്, നമുക്ക് മേടിക്കാനാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാർക്കറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയർ നല്ല പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിന്റെ നല്ല എന്താ പറയുക SQS BFSI 790 90 ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ട്രീമിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. സെക്കൻഡ് സാധാരണ മീറ്റിൽ അതുപോലെ ദീപാവലി പിറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നു, അതുപോലെ കൺവെൻഷൻ ഏരിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നല്ല റിസൾട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 1000 വരെ മാക്സിമം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ആയാലും 9-10 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു റിട്ടേൺ 50-60% റിട്ടേൺ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പിരമിഡ് എന്റർപ്രൈസസ് ഒക്കെ ഈ മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻസിൽ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറാണ് കൂടുതൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചോള ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ട്രോങ് ആണ്, ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ആൾക്കാർക്കോ ലോജിസ്റ്റിക്സ് GST ബില്ലിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിൽ കുറച്ച് അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് ആണ്, അതും നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ്. ന്യൂലാൻഡ് ലാബിലും പ്രതീക്ഷിച്ച ഈ ഫാർമ സെക്ടേഴ്സിലും ഒരു കറക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എല്ലാം നല്ല ഫണ്ടമെന്റലി നല്ല കമ്പനീസ് ആണ്, നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ്. അടുത്ത ഒരു റാലി വരുമ്പോൾ കയറാവുന്നതാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ നിഫ്റ്റി വന്നിട്ട് 7,760 റേഞ്ചസിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 7,700 ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോകും. അത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഗ്രാജുവലായിട്ട് 7,970 വരെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ട് 7,700 ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. 7,700 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് ഐ തിങ്ക് ഇത് 7,610. ഇപ്പൊ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് വീക്കാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. താഴോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഏത് ലെവൽ വരെ പോകാന്നുള്ളതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 7,540 ആണ്. അതുപോലെ ഇനി ഒരു 60 പോയിന്റോടെ താഴോട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 7,450 എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 7,100 to 200 ലെവൽസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ലെവൽസ് മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് പല സൈറ്റിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും 7,200 പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് അതുവരെ എത്തും. ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒരു ലെവൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലെവൽ ചിലപ്പോൾ എത്താറില്ല. അതായത് മാർക്കറ്റ് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം സ്റ്റോച്ചാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്റർ ഒക്കെ കുറച്ച് ഓവർ സോൾഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൗൺസ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോ ഉള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസെക്സിന്റെ ഏർണിങ്സ് 2013-14 സെൻസെക്സിലുള്ള 30 ഷെയർസിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ഒരു 13% ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്നത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വർഷം അത് 15% ആകുന്നു, അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം 20% ആകുന്നു, അങ്ങനെ കൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 5-6 വർഷം 25% പോകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പല പ്രൊജക്ഷൻസും ക്യാപ്സ്റ്റോക്സിന്റെ തന്നെ പല പ്രൊജക്ഷൻസും നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ സെൻസെക്സ് 1 lakh ആകുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം 14-15 മാർച്ച് എൻഡിലുള്ള ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 13% നമ്മൾ 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 ഗ്രോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് സെൻസെക്സിന്റെ ഏർണിങ്സ് 0 ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസെക്സിന്റെ ഉള്ള കമ്പൈൻഡ് കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റിന് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. അത് സെയിം പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഹാഫിലെ റിസൾട്ട്സും എല്ലാം ഏകദേശം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലും ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, അതും 0 ഏർണിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അൺലെസ് the companies make more and more profit, we cannot expect the index to go up. അതാണ് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു സിൽവർ ലൈനിങ് ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 1.5 വർഷം മുമ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IIP ഡേറ്റ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മന്തിൽ -1, +1, +2, +3 ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഗ്രാജുവലായിട്ട് അത് +3, +4, +5 ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക. ഇന്നലെ വന്ന IIP ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 9.8% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. IIP ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ ഡേറ്റയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ GDP ഗ്രോത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ് സിഗ്നല് തരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ 2008 മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയുള്ള സ്റ്റഡീസാണ്. 2006-07 മുതൽ IIP ഡേറ്റ 11%, 12% കൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 2007 ബിഗിനിങ്ങിൽ മുതൽ തന്നെ IIP ഡേറ്റ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അന്നത്തെ യൂഫോറിയയിൽ ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് ശരിക്കും ക്രാഷ് ചെയ്തും ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് IIP ഡേറ്റ കയറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലാണ്. പോസിറ്റീവ് എന്നും പറയാം, നെഗറ്റീവ് എന്നും പറയാം. ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലോവസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം $40 താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ $39 ആയി. അത് ഇന്ത്യക്ക് അത് നല്ലതാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും വേൾഡ് എക്കോണമിയെ അത് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ക്രൂഡ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ GDP-യിൽ അവരുടെ നാഷണൽ എക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂഡ് എക്സ്പോർട്ടാണ്. ഈ ക്രൂഡ് എക്സ്പോർട്ട് അവർക്ക് റവന്യൂസ് നിലനിർത്താനായിട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കൂടുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഗ്ലട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ഷിപ്പിലും മറ്റുമൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലത്തും റഷ്യയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവർ സപ്ലൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോളിംഗ് പ്രൈസസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സെയിം റവന്യൂ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മോർ. ഓവർ സപ്ലൈ കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്
വേൾഡ് എക്കോണമി ഒരുപാട് കൺട്രീസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്കോണമിയെ ബാധിച്ചപ്പോൾ തന്നെ യൂറോപ്യൻ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല പല എക്കോണമീസിനെ ഇത് ബാധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വേൾഡ് എക്കോണമിയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇന്ത്യയും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്സിനെയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വശം. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ GST ബില്ല് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സെഷനിൽ പാസ്സാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സെഷൻ നടന്നതേ ഇല്ല എന്നൊരു ഡിസ്റപ്ഷനായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ഇന്ന് സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ നേതാക്കളെ ഇവർ പോയി കാണുകയും BJP ലീഡേഴ്സ് കാണുകയും അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പല സ്റ്റേറ്റുകളും അതിനുള്ള അനോമലിറ്റീസ് എല്ലാം അത് അയൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും എഗ്രിയബിളാണ്. അപ്പം ഈ വിന്റർ സെഷനിൽ അത് പാസ്സാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉറപ്പും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിന്റെ ഇഷ്യൂ വെളിയിലോട്ട് വന്നതും സോണിയാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധിയും കോടതി സമൻസ് ചെയ്യുകയും ഇതൊരു BJPയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഡാറ്റയാണെന്ന് കാണിച്ചു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാജ്യസഭ ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി 2012-13 കൊടുത്താണ് ഈ പാർട്ടി പവർ വരുന്നതിനൊന്നും കൊടുത്താണ്. പക്ഷെ ആ പേരും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ GST ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ 1.5 years our GDP will grow at more than 1.5%. എഫക്റ്റീവ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ 7,800-ലൊക്കെ നിന്നത് ഇതിപ്പോൾ പാസ്സാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 6 ദിവസമാണ് മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പോടുകൂടി താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് കുറച്ച് ലോജിസ്റ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ 8%, 10% എല്ലാം കയറിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ GST പാസ്സാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് ലോജിസ്റ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ്. കാര്യം അവർക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും സമയം വേസ്റ്റും മണി വേസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്ന് 8 മണിക്കൂർ 10 മണിക്കൂർ കാത്തിട്ട് കിടക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിലൊക്കെ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ആദ്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് ഫോളോസ് ലേറ്റർ. ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യമേ പലപ്പോഴും കിട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസെൻസസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബഹളമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ വിന്റർ സെഷനിൽ ഇത് പാസ്സാക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇനിയും അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെരി നെഗറ്റീവ് ഫോർ മാർക്കറ്റ്സ്. നിഫ്റ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 7,700 ഈ ലെവൽസിലാണ്. 7,700 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 7,610 ആണ്. ഇനിയുള്ള സപ്പോർട്ട് 7,540 പിന്നെ 7,450. ഇത് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ആ ലെവൽസിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എലക്ഷൻസ് വന്നതിന്റെ ആ ബ്രേക്ക്ഔട്ടിന്റെ ആ ഒരു ലെവലുണ്ട് 7,100-200. അതിന് താഴെ പോകാനായിട്ട് ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 7,600 നിന്നിട്ട് 7,200 എത്തുന്ന നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിശയം തോന്നും. 7,500 2 ദിവസം 3 ദിവസം 70 പോയിന്റ് വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എത്തിയാൽ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കുറെ കാലമായിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 2013 മുതൽ ഒരു കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ്. ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ഒരു അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ചാനലിലാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 20th April 2015 ആ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്. ആ ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചാനലാണ് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഈ ഡൗൺലോഡ് ചാനലിന്റെ മേളിലത്തെ ലൈനിലും താഴത്തെ ലൈനിലും സെൻട്രൽ ലൈനിലും പലപ്പോഴുമായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 7,600-550 റേഞ്ചസ് ആണ്. നാളെ ചിലപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഇല്ല അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് താഴെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൗൺലോഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ലൈനിന്റെ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 7,100 ലെവൽസ് ആണ്. ഞാനാണ് കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഈ ചാനലിന്റെ മിഡിലാണ്. താഴോട്ട് വരികയാണെന്ന് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7,100 വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 2015 അങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് ചാർട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബ്രോഡനിങ് ആൻഡ് അസെൻഡിങ് വെഡ്ജ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രോഡനിങ് വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെഡ്ജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അത് 8250 ആയിരുന്നു. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെഡ്ജ് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റിമോട്ട് ചാൻസ് 7150 വരെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇത് അന്ന് കാണിച്ച ടാർഗറ്റ് ആണ്. അത് പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് സെവറൽ മന്ത്സ് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ 7600 വരെ ആയി. ചിലപ്പോൾ ആ ലെവല് എത്തിക്കൂടാന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ടോട്ടൽ റൈസിന്റെ ഫിബൊനാച്ചി റിട്രേസ്മെന്റ് ലൈൻസ് ആണ്. ഈ ടോട്ടൽ റൈസ് മേളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റീട്രേസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ 21.5%, 38.2%, 50%, 61.8%, ഇത്രയും ലെവൽസിലോട്ട് ഇത് റീട്രേസ് ചെയ്ത് വന്നാലും തിരിച്ചത് മുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേസമയത്ത് 61.8% താഴെ ഇത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് ഓവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് 50% റീട്രേസ്മെന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് പറയുന്നത് 7520 ആണ്. ഇനി ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും 7150 റേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് 61.8 റീട്രേസ്മെന്റ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ മാറി പോകും. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്റർ വളരെ ഓവർസോൾഡ് ആണ്. ഇത് എപ്പോഴും 0 to 100 ആണ് ഈ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ലെവൽസ്. ഈ 20 ലെവൽസിന് താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഓവർസോൾഡ് ആവും. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു തരും. അതേസമയത്ത് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ 80ക്ക് മേളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോകും. നമ്മൾ എവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴെല്ലാം 80ക്ക് മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴെ വരികയും 20ക്ക് താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇത് വളരെ ഓവർസോൾഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് 20ക്ക് താഴെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് 8 or 9 റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഡൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് താഴോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എങ്ങാനും ഒരു നല്ലൊരു അപ്വേർഡ് കറക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷമേ താഴോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. Before starting the presentation, the recommendation list, this time we have given 6 companies. Among them, one stock I particularly wanted to tell you, the company called Indraprastha Gas. Last 3-4 days, we are seeing lot of heated debates on Delhi pollution. Both government and national green tribunal both are taking lot of steps to reduce pollution in Delhi. So among all the steps taken, one company which stands to benefit heavily is the Indraprastha Gas, because they have the supply of natural gas to both automobile companies and household, which is a pure and greenest fuel among the world. So what government is trying to promote is the usage of more CNG among automobiles. Yesterday they have banned diesel vehicles in Delhi. So what will happen is that more automobiles with CNG fuel will come on the roads, which will be very favorable for Indraprastha Gas. Other than that, recently they have taken stake in UP Gas Company, which is the city gas distribution company for Kanpur, and also one city gas distribution in Maharashtra. They have taken 50% stake. Both are profit making and dividend paying company, and both companies are expected to grow well in the next 3-4 years. So everything putting into perspective, the current valuation is trading, IGL is trading at 15 PE. So what I am expecting is that next 6 months to 1 year, most probably the 15 PE earnings will go to 18 to 20 times, as well as the earnings will also grow. So overall, taking all into account, IGL can give you a good return, around 20 to 25% every year from here on for the next 4-5 years. Even in this down market, the stock is doing reasonably well, and we have given the recommendation in convention area 2 days back. Even when the markets fell in the last 3 days, this stock has been holding up. So investors can buy this and can hold it for 4-5 years, can get a very good return.
and downside risk is very limited. And the other stock which I want to remind is that one company which we last time recommended called SQS BFSI. Actually 1.5 years back in the same second Saturday meeting, I particularly told this company when it was trading at 300 rupees. At that time the name was ThinkSoft. At that time what I told was the stocks looks very attractive, and if you hold for 1 to 2 years, there is a huge potential of becoming a multi-packer. So after we recommended at 300 rupees, now it is crossed to more than 1000 rupees. Moreover, the company in the last 1.5 years, they have given a dividend of 30 rupees. So overall, it was a very good pick, and somebody who is holding the stock the last 1.5 years, who followed our recommendations, has made very good money. In our PMS also, we bought that stock around to 300 levels, and still we are holding on. So now coming to the presentation, market has been gradually cracking down. Some of the strong sectors like pharma, which was holding the market in the last 1 year, they have also started falling down. Stocks like Dr. Reddy, Lupin, which were supporting the index, they have also started coming down. One of the reasons why the market has been coming down is the both global news flows and domestic news flows were not good. Among domestic news flows, the negative news came on GST front, where the Rajya Sabha was disrupted. There was a big hope that GST will be passed, but unfortunately in the last 4 or 5 days, there was no action in the Rajya Sabha, and the parliament got disrupted there, which saw huge negativity on our market. On international front, the market has been very weak. Markets are getting prepared for US Fed rate hike, which is coming on next week Wednesday, that is December 16th. So in anticipation of the US Fed rate hike, market has been coming down. But the reason given for global market weakness is the oil price fall. Every time oil comes down by 1% to $1, $2, then the US market used to fall very sharply. And since US markets are falling, European markets are also tend to fall, and the fall weakness are spreading throughout the world. So overall, world markets are very weak, and most importantly, it has become a normal that European markets used to fall 2%, 3%. It has become a new normal. Yesterday also DAX fell by 300 points. Last week also one day DAX fell by 300 points. Similarly, the recovery also has been due to 200 points, 300 point movement is there. So overall, the volatility in the global market has increased, especially in US and the European markets. So that is also affecting us. And foreign investors, they are also prepared for the US Fed rate hike, and they are continuously selling in our market. And in the last 5-6 months, if we take almost except 1 month, they have been selling the secondary markets consistently 1 billion worth of shares in our market. So selling by foreign investors is also very negative. And among all this news flow, one segment which was doing very well in the last 1 to 2 months was the micro cap segment. That means companies which are very small, very smaller than even small cap stocks, they has been doing well. Many micro cap stocks has been rallying a lot, has been going up to 2 times, 3 times, 4 times in the last 2 months. So there was a huge action in that segment, and many retail investors has been actively participating in that. And that is one positive point we can tell. But we have to be very careful in this micro cap segment, because any time the rally can turn around and the fall will be very sharp in that, equally very sharp. And if you see the index, if you see the Sensex and Nifty, it has fell to around 2%, and mid cap by less than 1%, and small cap actually gained. As I told in the last 1 to 2 months, small cap segment has been doing well. So the index has did reasonably well, and this small cap has gone up by around slightly less than 1%. So now the big question is, will GST be implemented? So that is the big question, because right now, since the earnings are not good, the only ammunition the market has is the implementation of GST, because only implementation of GST can give stimulus to the market. So before the parliament session started, there was a meeting between Prime Minister and Congress leader. So there was a big hope built up that GST may get implemented in the session. Unfortunately, the National Heraldic case came, and it has become as a spoiled sport. But right now, what is that? Almost every state has accepted. Even all the opposition parties like Trivandrum Congress and Janata Dal United, everyone wants the GST to get implemented.
So from state side, there is no against for GST. So there has been a broad consensus built on for the implementation of GST. Only thing is that Congress, since they had a very bitter experience in Parliament when they were ruling party, where BJP obstructed a lot, they want to take a revenge on BJP, and they are doing it now. But other than this political reason, there is no genuine reason for obstructing GST. And my personal feeling is that most probably GST will get implemented, and once it gets approved in the Rajya Sabha, again it has to go into the states. Almost at least 50% of the states, they have to approve it in their local legislative assembly. Then again it will come to Lok Sabha, it has to get passed. Then again it has to come to Rajya Sabha. Then after only it will become an act. So the entire process will take at least 12 months to 15 months after it gets passed in the Rajya Sabha. So a lot of time will be taken. But I feel that once if Rajya Sabha approves it, then we may see some positive movement in our market based on the GST. And the next negative thing which happened was the unexpected Chennai flood. As we know that Chennai is a big automobile hub, and many IT companies are established there. Yesterday TCS has given a statement that because of Chennai flood, they have lost 1 week worth of business. Employees could not able to come to office, so it may have a material impact on the Q3 results. So already yesterday evening they have given a revenue warning because of Chennai flood, and many automobile companies like Eicher Motor, Ashok Leyland, and then unlisted companies like Hyundai, they all have huge plants, automobile plants in Chennai, and almost all companies might have at least lost 1 week worth of production, and the sales also they got affected, and most probably all this get reflected in the Q3 results, where we can expect automobile companies and IT companies may have some impact because of the Chennai flood. So for time being, it will act as a negative. And another thing is that Chennai has a very big port, and lot of export and import were happening from Chennai port, and that may also get affected because of the stoppage of goods from transportation. So overall, it may have a meaningful impact on Q3 results of many companies, and that will start reflecting on stock prices. Short-term GST and Chennai flood has impact, but for a long term, what matters main is the earnings. And if you see the Sensex earnings has been a lackluster growth they have shown in the last 6 quarters. And if you see, if you take the Sensex earnings for the last 4 years, if you see from 2012, if you see Sensex has been growing in the low single digits, because at that time global growth was not good, and we had lot of issues with the UPA government. So there was no big growth in Sensex earnings at that time. In 2014, we had just a 12% growth, but the worst happened in 2015, where almost 0% growth was there in Sensex earnings. And in the first half of current year, Sensex companies has posted flat growth in profits. So almost 6 quarters we don't have any earnings growth for Sensex companies. As we know that Sensex company, 30 companies are there, and it is an aggregate of 30 companies results. So it has been, there are various sectors in the Sensex, and what was happening in the last 2-3 years was that Tata Motors and pharmaceutical companies and IT companies, they were doing very well among the Sensex basket. But right now what happened in the current year was that Tata Motor earnings was very bad, which has pulled down the Sensex earnings when compared to last year. So till the Sensex earnings revive, there is we can't expect a meaningful rally in the index because our stock prices are slave to earnings. We need some earnings improvement in the overall Sensex companies. Then only we can see good improvement in this index. Since Sensex companies consist of both domestic dependent and export oriented companies, so domestic dependent companies like banks, automobiles and all, they need good reforms to happen in India. For example, suppose if GST is implemented, it will be a big flip to local economy, and it will act a positive for banks and automobile companies and cement companies, manufacturing oriented, domestic related manufacturing companies.
And on the export front, we need a global economy to recover so that commodity prices will get stabilized and commodity companies will start showing losses and their profitability will improve. So only in that situation only Sensex earnings we may see good growth. Otherwise, what will happen is that 15 companies will show good profit. On the other hand, 15 companies will show poor profitability, which will get adjusted, and overall we will at some point we will get only neutral growth only. In that case, what will happen is that only stock specific action will take place, which was happened in the last 1.5 years, where one section of market was doing well, whereas most of the sections like PSU banks and petrol companies which were not doing well. The same thing will continue for some more time. So we need both global economy and domestic economy to do well. In the last 2 months, what we are seeing is that there has been a dichotomy in the market. One section of market, if you see the micro cap segment, they are doing very well, whereas the other section, if you see the very high priced stocks, they are seeing a very good correction. And if you see the micro cap segment, it is basically driven by strong HNI and operators, because without someone buying heavily in the micro cap segment, you can't expect the stock price to do well in the micro cap segment. And if you see that some of the stocks has been gone up by 4 times, 5 times in the last 2-3 months. Especially if you see that in the morning in CNBC channel, SP Tulushan will come in the early morning at 9 o'clock and he will recommend 2-3 stocks. Immediately and opening itself, it will start hitting ceiling. So you need some operator interest in the micro cap segment. Otherwise, the stock price won't go. Only just to buy by retail investors, the stock price won't go. The other thing is that micro cap segment, since the market cap is very small and floating stocks are very less, you can easily able to manipulate it. So whenever some stories come, then immediately they will tell that because of this the stock price are going, it will be very positive for the company, and that stock price will go. For example, the sugar stocks has done very well in the last 3-4 months. And one of the reason what they have told is that globally sugar prices has rallied by 30%. And if you see in the last 4-5 months, if you see what has happened was that sugar price from $30 it fell to $10 per ton raw sugar price. From $10 it has now rallied to $15. So because of we have seen prices rallied from 10 to $15. We have seen a lot of sugar companies going up domestically. But actually, when you compare it with 5 years back, the prices of sugar, still it is down by 50%. So like that, many stories are built, and some may be genuine, and some may be it won't be a genuine story. And we have to be extremely careful in the micro cap segment. And my own suggestion is that you have to have some stop loss in the micro cap segment. Otherwise, the chances of losing money by 40%, 50% is very high in micro cap stocks. This is happening on the micro cap segment. Another segment which has been reeling under pressure is the high value stocks. Especially this was in limelight around 6-7 months back and 1 year back. Some of the stocks like Bosch, Highland Motor, Page Industry, which was ruling at a very high ridiculous valuation, but the prices were continuously going up in the last 1 to 1.5 years. Now this section has started correcting. And I have seen many investors were buying 1 share, 2 shares of Bosch because the price has been going up 400 rupees, 500 rupees on a daily basis. So most of them got stuck into the high value stock. Now the price has corrected. If you see that Bosch, the price has corrected from 52-week high of around 28,000 to 18,000 level, almost a 1,000 rupee fall, which means a 35% correction in like a 35% correction in an MNC company like Bosch. Similarly, Highland Motor from 22,000 rupees, now it has come to near 15,000 rupees. That also has corrected. Page Industry has corrected. And some of the companies like Bharat Forge, Motherson Sumi, they have also seen a very decent correction. Bharat Forge, actually the stock price started moving from 250 rupees, it went up to 1,350. Now from 1,350, now it has corrected to around 800 levels. And Motherson Sumi, it has also seen a decent correction. But the one interesting thing to see is the PE part. Even after the current correction, if you see the valuation of these companies, Bosch is trading at around 45 PE. Bosch and Highland Motor is trading at 45 PE, even after the correction of 30%.
Similarly, page industry, even after the correction of 25%, if you see it is trading at 57 P. Similarly, Bharat Forge and Motherson Sumi, it is trading at 30 P. So what was happened was that generally we used to call a bubble is happening in the market. So what happened in the last 1 year, 1.5 years was that there was a bubble in quality stocks. The valuation went to sky high level. Now the valuation has corrected, but still there is a scope for further correction of another 20 to 30% in this type of stock. Otherwise the earnings has to catch up so that PE ratio will come down. So in spite of these recent corrections, still we are very cautious on these high value stocks. We don't expect a big run up in these high value stocks. Most probably, since these are quality companies, we may see a lot of time-wise correction in these stocks, high value stocks. One big positive factor which has been happening in our market is that retail investors has been continuously pumping money into the mutual fund. They have a big hope in the market. Even now if you see, historically if you see, whenever we conduct second Saturday meeting, we used to see a lot of crowd only when the market is good. When market starts cracking down, then the investors numbers used to come down. But this time, what I am very surprised to see is that in spite of a correction in our market, we are not seeing any let up in retail investor interest, which I feel is very positive, because we have to buy more when the markets are falling. We should not buy more when markets are going up, because whenever you buy in a falling market, at some point of time in the future, you will make money. And the action by retail investors I see is as a positive, even though we may lose some money in the short term. But over a period of time, only when you buy, when the stock prices are lower, it gives a very good return. And even in mutual fund also, if you see that every month we are getting around 6,000 crores worth of money, getting inflow into the equity mutual fund amounts. Apart from that, we have balanced fund and then ELSS. So in that also we are getting around 1,500 crores worth of inflows. And this is very positive. And I feel that the trend has just started and it will continue for multi-years. And if you see in the current year till November we have got almost 64,000 crores worth of money has come into the equity mutual fund. And in the last full year, it has been 68,000. So most probably by December we may cross the last year inflow. And what I am expecting is that every year around 30% more money is expected to come into the equity mutual fund, which I feel is a very positive. And over a period of time, investors will start realizing that equity is one of the best place to be in. Over a long period of time, they will start realizing soon. And why am I very bullish in the inflows from retail investors is that if you see the portion of money they have invested in equities is almost very negligible. Generally, we have two type of investment. One is in the physical assets, which forms in India almost 2/3 of their overall net worth is invested in the physical assets, which includes real estate and gold. And real estate means the house which we used to stay for captive consumption. That is also comes into that. So real estate and gold both come around 2/3 of our overall investment. Among the another 1/3 which goes into financial asset, if you see that almost 50% of that money is going into deposits, and the next portion big pie which it is taking in the insurance in the financial savings is the insurance segment, then public provident fund, then cash forms almost 10% of the financial savings. And if you see the shares and equity investment, it is just 4.6% of the overall financial savings comes into the in the equity portion. This is for the financial assets. If you combine both physical and financial assets, overall the share used to come less than 2%. So when compared to other developed countries like US and European countries, even countries like China, this less than 2% is a very low for a growing economy which is having a very high savings rate. So that can easily that has potential to double in the next 3-4 years. And so that is why I am very bullish on the retail portion of the money coming into the equity market.
And FI flow, I said that they are preparing for the US Fed rate hike, and most of them what they are telling is that once the Fed rate hike is over, we may see huge rally in the market. By the time Fed actually announces the rate hike, the markets, financial markets might have discounted the event. And you will see in the till December, this one, in the last 8-9 days, the selling has been very sharp, and they have sold 0.8 billion worth of shares. And in the last 7-8 months, if we see, just 2 months it was overall inflow, but all other months there has been an outflow in the market from FIIs. What surprising was that yesterday market fell very sharply, but both FIs and DIs were buyers yesterday. So that was a little puzzling to me in yesterday's fund flows. So overall, FI investments were negative this year, and most probably once the Fed rate hike is over, and by next year onwards, when New Year comes, and we may start seeing some inflow from foreign institutional investors. And one of the reasons why FIs has been selling is that there has been a huge sharp drop in emerging market flows. And this is the emerging market fund flows, and the chart has been plotted in the last for the last 20 years. And if you see that emerging market fund flows have seen huge rally from 2010 onwards. That is when the US started quantitative easing, and after they reduced the rate. And at that time only this emerging market has seen huge fund flows, because in US the interest rate has been very low, and that is the reason why emerging market funds, and there is a huge difference in interest rate between emerging markets and the developed market. So they have seen huge fund inflows. Now emerging market fund flows, and that has been impacting countries like India also, because no new money is coming into the emerging market funds, and there has been some redemptions. That is why FIs are selling. The next week, on December 16th, US Fed meeting is scheduled. Actually, it is a 2-day meeting, so 15th and 16th, and by 16th midnight, we will come to know what US Fed is going to take decision. Now, it has been a consensus that US will hike interest rate by 25 basis points, but there will also be a commentary that post the first hike, the next hike it will take substantial time. So, unlike previous hikes where they started hiking immediately post first hike, but this time what it is expected that after the first hike of expected 25 basis point, the next hike will come most probably after 6 months or 1 year only. So there will be ample time between first hike and second time. That was the expected, and most of the markets and financial markets are prepared for the US Fed rate hike, and that is why we are seeing the correction even before the Fed rate hike. And now what everyone is telling that once the Fed hike is over, then we may see sharp rally in both global markets and developed markets and emerging markets. That is what everyone is expecting. And just 3 more trading days is there for this Fed rate event, and let us see whether the sharp move will come up. The next major event is that the crude oil prices continuously falling. And the important OPEC meeting, what they have decided is that they did not, in spite of very low price, they have decided not to cut output, because OPEC want to maintain a market share of around 30% in the global oil market. What they feel is that once they start cutting output, then they will start losing market share to non-OPEC countries. So right now they are ready to bear the burden of the low oil prices, and they continue to maintain production. And even in the last month, OPEC oil production has been highest in the last 3 years. So they are not worried about the short-term pain, and they are continuously producing more oil, so that some other countries which are marginal producers, they may go out of the oil production. So that is the plan they are having, and they are ready to bear the low prices. That is the decision they have taken. Since OPEC has decided to keep the production production status quo, it will keep the oil price depressed in the near term for some more time. And if you see the Brent crude oil, now it has slipped below $40, and the oil price has been continuously coming down. From the $110 it was there 18 months back, now it has fell below $40. And one interesting thing which has happened, which many investors might not have noticed, is that recently BSE has introduced a new type of circuit filters. But this circuit filter will be applicable only for stocks which are listed only in BSE.
Suppose if stocks are listed both in BSE and NSE, this circuit filter won't be applicable to them. It will be applicable only stocks which are listed only in BSE. So what they have introduced that they have introduced apart from daily price band, what they have introduced is that they have introduced weekly, monthly, quarterly, and yearly price band. So it is new to most of us. And if you see that, what they are telling is that stock price which are having a band of 20%, it can go maximum 60% only in a week. Similarly, it can go maximum 100% in a week. So for example, suppose if a stock has 20% price band and if it hits ceiling for 3 days continuously, so it will go up by 60% in 3 days, mostly by 60 to 63% in 3 days. And what will happen in the next 2 days is that the price will not go up further from there. So next 2 days the price will remain the same what it was traded in previous day. So that is what they want to reduce huge speculation in BSE listed stock, because what SEBI has told that many stocks which are listed only in BSE have a lot of speculation and prices are going up vertically and coming down vertically, and many retail investors are falling prey to it. So for that they have introduced this type of circuit filter, that is weekly, monthly and quarterly and yearly price band. Similarly for 10% ceiling stock and 5% ceiling stock, they have given weekly, monthly and quarterly price band. And that is why if you see closely watch some of the stocks in BSE, there won't be any price movement in some of the days. That is mainly because of this new price band of weekly and monthly price band. And another thing is that this BSE, they used to revise the circuit band often. So what they have told is that once they reduce the price band from 20 to 10%, then only the daily, weekly and monthly price band will change to the new revised level, whereas quarterly and yearly price band will remain the same. That means suppose if a stock price band is got reduced from 20 to 10%, then the weekly price band will get adjusted to 30 and monthly will 60, whereas the quarterly will remain 200 and 400. So that is what they have told in the press release. And many cases in BSE alone listed stock, I am seeing the impact of this. And IAP data which came yesterday, it was very good, around 9.8. It is almost in the last 3 years, it is the highest data we have got it. Mainly one of the reasons they have telling is that it is because of the low base effect and because of festive season. The IAP data has come this to the high level. From next month onwards, we may start normalizing it, where we get around 4 to 5% growth. But even though it is because of base effect, we are seeing gradually improvement in IAP data, and around 4% has become a new normal. Whereas in the previous year, if we see, the IAP data growth has been very volatile, going from negative to positive. But this time we are seeing a consistent growth, positive data in IAP, which I feel is positive, which indicates economy is gradually improving. And Modi magic starts working. If you watch closely in the events happening in the economy, because many of them have started telling that Modi has done nothing, he is doing only foreign trips and nothing has happened in our economy. But if you see that railways, they have started getting large FDI inflows because of his foreign visit. The first one is that GE and Alstom, they are setting plant in India to manufacture locomotives at a cost of 45,000 crores, which is one of the highest FDI we have got in India. And the second thing is that Japanese Prime Minister has come to India, and one new project for bullet train is getting signed today. Almost 70,000, it's a 95,000 crore project. 70,000 crore it will be financed by Japan at an interest rate of just 0.1% for 50 years. And India can extend it for further 15 years. That means it is a 65-year loan project at almost a 0% interest rate. Japan government is going to give money to India for a bullet train project. And so the first sector, we are going to see the real impact because of Modi's the railway sector. Already many railway stocks, if you see, they have started rallying. My personal feeling is that the railway sector will be the first to see huge impact because of this new government.
And the second sector which we are going to see is the infrastructure and defense. These three sectors most probably we may see a good impact, positive impact because of this new government. And even to what December 15, 16 is the US Fed rate, that will be very crucial. 16th night we will come to know what US Fed has done. And then the second thing is the commodity price, especially crude oil price. And the third one is the passage of the GST bill. And the GST bill and US Fed most probably will dominate the trading. Thank you.